Welcome, Dikhimus. Welcome, folks and friends and folks, everyone. I have the honor to bring you a beauty queen, Bangladeshi beauty queen, and our topic is life of an international beauty queen in Canadian Desi community. Welcome, Zarin Mahmood, the beauty queen. Welcome. Thank you so much. Assalamu alaikum, uncle. কেমন আছেন? Thank you. Fantastic. আমি ভালো আছি. It's vibrant and you have positive energy. You make people stay alive. Actually, I'm very appreciated and very proud of such an achievement. Okay, just give me 1 minute. Sorry about that. So now, Zarin Mahmood, we can talk about. She's a beauty queen. Let me introduce in a short way. 2024. 2024 Miss Canada World. I don't want to make any mistake. Vancouver, first runner-up. Not only one. Don't wait. Wait for it. 2024 Edmonton যেটা হলো Miss North World title winner. So she was the winner, champion. Then এখানে কিন্তু থেমে থাকিনি মেয়েটা 2025 Miss Global World Universal. It's in Thailand and it's an international title. So internationally beauty, in Canadian beauty, and Bangladeshi beauty. Zarin Mahmood, আমরা অত্যন্ত really proud. বাট আমি প্রথমে একটু সেট আপ করে নিই আজকে কিন্তু বিউটি কন্টেস্ট এবং নিয়ে আমরা আসলে কথা বলতে আসি নাই উই আর হিয়ার টু নো বিউটি কন্টেস্ট বিউটি পেজেন্ট দ্য গ্ল্যামার this aura everywhere in social life. If you follow her, you know how active she is, how beautiful and how neat she is, very quiet and very precise, beautiful life story. But before this pageantry, who was Zarin Mahmood? And after this beauty queen, who is Zarin Mahmood now? May I have your approval, please, Zarin? That's what we want to talk. As a human, as a person, beauty queen হওয়ার আগে এবং beauty queen হওয়ার পরে সেই জারিন মাহমুদ নিয়ে আজকে আমরা জানতে চাই জারিন মাহমুদ please in a short if you want to say something then I'm going to go for my questions please. Absolutely. প্রথমে thank you so much for having me today. আর বিসিসিবির সাথে সবসময় থাকতে ভালো লাগে কারণ বিসিসিবি আমাদের কমিউনিটির ছোট বড় যত অ্যাচিভমেন্টস আছে সেগুলোকে হাইলাইট করে। এটা যেমন যারা কাজ করছে তাদেরকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার এবং মোটিভেট করে এবং যারা ফিউচারে কাজ করবে তাদেরকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করবে। সো থ্যাংক ইউ বিসিসিবি ফর ডুইং দ্য গ্রেট ওয়ার্ক অ্যান্ড আই অ্যাবসলিউটলি লাভ দ্য ওয়ে ইউ নো হাইলাইট পিপল অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার্ক। দ্যাটস বিউটিফুল। Thank you so much. Thank you. Just correction that it's an individual platform, Desi moves. From there, we are actually transmitting, but that's okay. Let's not waste time on little nitty-gritty stuff. So now, প্রথমেই আসি জারিন মাহমুদ কে actually কানাডাতে কিভাবে আসা এবং জার্নিটা আসলে কোথায় শুরু? You did not came for a beauty pageant in Canada, number one, right? You came here for something else. So জারিন মাহমুদ প্রথমেই শুরু করি সেটাই কোথা থেকে শুরু? Why you are in Canada from Bangladesh and then why? শুরুটা কোথায়? That's a great question এবং কে এই জারিন মাহমুদ এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সারটা যদি দেওয়া যায় এটা একটু চ্যালেঞ্জিং আর কঠিন আমি বলবো কারণ আমি আসলে নিজেকে একটা পার্টিকুলার আইডেন্টিটি দিয়ে ডিফাইন করতে চাই না। আমি খুব সাধারণ একটা বাংলাদেশি ফ্যামিলি থেকে আসা একজন মানুষ। আমার স্কুল কলেজ বাংলাদেশি বিকর্নেসা থেকে, দেন নর্থ সাউথে আমি বিবিএ করি, দেন আমি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকাতে এমবিএর জন্য ভর্তি হয়েছিলাম। দেন কয়েকটা সেমিস্টার করার পরে 2017-তে আমি কানাডাতে আসি অ্যাজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। তো অনেস্টলি আমার মাথায় এত বড় কোনো প্ল্যান কখনো ছিল না যে একদিন টেকনোলজিতে ক্যারিয়ার গড়বো, দেন ইন্টারন্যাশনাল প্যাজেন্ট্রিতে কানাডাকে বা নর্থ আমেরিকাকে রিপ্রেজেন্ট করবো, বা ন্যাশনাল ডিরেক্টর হবো বা ন্যাশনাল জাজ হবো। So you started as a computer science graduate for masters or undergraduate here in Canada? পড়াশোনা ছিল টেকনোলজি ইনোভেশন ম্যানেজমেন্ট, যেখানে টেকনোলজি এবং বিজনেসের নাইস একটা ফিউশন ছিল। So that really helped me to build my career in tech. Right. Okay. So next question আমি যদি যাই, if I may, we are just going to go through a slow ramp. Just like the walk in the beauty ramp, right? Definitely. The crown, you have the crown, right? I mean, we're not going to wait your crown. I mean, you already have the crown, but this is the Zarin without the crown right now with the audience, right? So the question is, international student হিসেবে আসার পরে যেটা হয় যে professional life and international, that's the actual challenge, right? I am an international student.
what is my dream? My dream is to be successful in professional life. Beauty pageant কোথা থেকে আসলো এখানে? আচ্ছা, প্রথমে একটু বলি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট থেকে প্রফেশনাল জার্নিটা আমার কেমন ছিল। সো অনেস্টলি ডেফিনেটলি ইজি ছিল না। যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কানাডাতে আসে তারা প্রবাবলি এটা রিলেট করতে পারবে অনেক বেশি। কারণ একটা নতুন কান্ট্রি, নতুন এডুকেশন সিস্টেম, নিজের ক্যারিয়ারটাকে আবার নতুন করে বিল্ড করা, সব একসাথে ফিগার আউট করা কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং। এবং আমার জার্নিটাও কিন্তু চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং ইন্টারেস্টিংও ছিল, কারণ আমার স্কুলিং ছিল সায়েন্সে, দেন আমি ব্যাচেলর করি বিজনেসে, দেন একটা সময় আই রিয়েলাইজ যে আমি আমার স্টেম ফিল্ডে ফেরত আসতে চাই। সো আই ফিগার্ড আউট টেকনোলজি আমার কাছে একটা পারফেক্ট ব্রিজ মনে হয়েছিল। বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ইউজ করতে পারবো, আবার স্টেম ফিল্ডের সাথে আমি কানেক্টেড থাকতে পারবো। দেন মাস্টার্সের পরে স্লোলি আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে বিল্ড করা শুরু করি ডিফারেন্ট রোলসের মাধ্যমে, এবং আইটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বিজনেস অ্যানালাইসিসে আমি আমার ক্যারিয়ারটা এখন এস্টাবলিশ করি। সো বাইরে থেকে জার্নিটা হয়তো একটু অর্গানাইজড মনে হয়, বাট যখন জার্নিটা শিখেছিলাম তখন ডেফিনেটলি what I was doing, I couldn't really figure it out. তো একটা জিনিস আমি এর মাধ্যমে শিখেছি, that you don't really need to figure out everything like in the entire roadmap. Sometimes you just need to take those baby steps, and that's gonna bring up the whole roadmap for you. You just row the bike. Yeah, you just row the boat. Right? Row the boat, and then see where you end. কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আসলে 3 নম্বর কোশ্চেন আমি চলে আসলাম, যেটা I understand your passion for technology and business, STEM field, but beauty pageant. I mean, that's what I'm trying to say. Again, repeating the same question. Like, মনে হয় দুটো two different, completely different world. You know how Bangladeshi community thinks. You know, beauty pageant, they don't think as a brain in beauty. But I feel like what you are, I know you from previous conversation. The point is that beauty is not only, beauty is also in the brain and in confidence. So my question is, STEM, that is your vision, that is your dreams, and suddenly beauty pageant. Why? Because you are beautiful? That's what I think. Someone in your life, probably someone who loves you, probably gives you that inspiration that go, okay, you are so beautiful, so you should. Is it why you think about it? I mean, you know, beauty pageant. থ্যাংক ইউ। এই কোয়েশ্চেনটা আসলে আমাকে অনেকেই করে যে প্যাজেন্ট্রিতে কিভাবে আসলে আসা, বা তোমার ক্যারিয়ার তো টেকনোলজিতে, টেকনোলজি অ্যান্ড প্যাজেন্ট্রি কিভাবে আসলে কানেক্টেড বা আর দে সেপারেট। তো আমার কাছে আসলে মনে হয় অ্যাকচুয়ালি বোথ আর কানেক্টেড, দে আর নট ডিসকানেক্টেড। আর আমি তখন আসলে একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজছিলাম যেখানে আমি আমার প্রফেশনাল জার্নিটা বা ওয়েমেন ইন স্টেম বা কমিউনিটি ওয়ার্ক এগুলো নিয়ে আরো বেশি কথা বলতে পারবো, কাজ করতে পারবো। এবং আমার আশেপাশের মানুষগুলো যারা আমাকে বলতো যে তুমি কিভাবে সায়েন্স থেকে বিজনেস, এবার আবার বিজনেস থেকে টেক, এই ন্যাভিগেশনটা তোমার কিভাবে হয়েছিল, আসলে এই জার্নিটা শেয়ার করার জন্য আমি একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজছিলাম। আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্যাজেন্ট্রিটাকে আমরা ডিফারেন্ট ভাবেও কিন্তু পোর্ট্রে করতে পারি। আমার কাছে প্যাজেন্ট্রি শুধু ক্রাউন, নাইস একটা গাউন বা ক্যাটওয়াক না। আই ক্যান রিলেট, লাইক আমার মনে হয় প্যাজেন্ট্রি ক্যান ক্রিয়েট স্পোকস পারসন। এটা আমাদেরকে ভিজিবিলিটি দেয়, একটা অডিয়েন্স দেয়, একটা ভয়েস দেয়। Yeah. তখন আমার মনে হয়েছিল যে ওকে, এই প্ল্যাটফর্মটাকে যদি আমি পাই তাহলে আমি আমার ভয়েস দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি করতে পারি। দেন আই ফিগার্ড আউট, ইউনো, আমি যে প্রথমে পার্টিসিপেট করি মিস কানাডা ওয়ার্ল্ডে, সেখানে আমি রানার আপ হয়েছিলাম। দেন আমি মিস নর্থ আমেরিকা ওয়ার্ল্ডের টাইটেলটা অর্জন করি, এবং ইভেনচুয়ালি ইন্টারন্যাশনাল স্টেজে গিয়ে আমি কানাডা এবং নর্থ আমেরিকাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করি। সো ডেফিনেটলি আমার কাছে অরিজিনাল লাইফ প্ল্যানটা তখন ছিল না, বাট সামটাইমস দ্য আনএক্সপেক্টেড প্যাথ রিয়েলি বিকাম দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ওয়ান। এবং আমার কাছে মনে হয় আমার ক্যারিয়ার এবং প্যাজেন্ট্রি বোথ আর রিলেটেড। Yeah, what I am taking from your comment and the fantastic, heartfelt conversation is that, yeah, you felt like you can change through this, going to this uncomfortable zone. This is not a comfort zone for every girl, being in technology, and you want to go there, and then you want to actually not change the society, yes, and also you want to change the pageantry itself. You are actually giving it more horsepower. Like, hey, yeah, being a beauty queen, this is what normally you expect me to do, but I can actually offer more as a STEM. Am I right on that note? ও ইয়া, 100%। আমি সবসময় মনে করি প্যাজেন্ট্রি একটা টুল অ্যান্ড টেকনিক, আপনি এটা কিভাবে ইউজ করবেন সেটার কন্ট্রোল আপনার কাছে। সো দেয়ার ইজ নাথিং রং উইথ দ্যাট, যারা প্যাজেন্ট্রি ইউজ করে অ্যাক্ট্রেস হচ্ছে বা মডেলিং এ ক্যারিয়ার গ্রো করছে। আমি এটাকে
দেখি এবং আমি আমার স্টোরিটাকে সেই প্যাজেন্ট্রির মাধ্যমে ডিফারেন্ট ভাবে পোর্ট্রে করতে চাই এবং সবার কাছে তুলে ধরতে চাই। Okay, so that's কারণে what I actually, এভাবে ইউজ করতে প্রেফার করি। এক্স্যাক্টলি। সো প্যাজেন্ট্রি বলতে আমরা অ্যাজ এ পুরুষ মানুষ বলতে পারি। বাংলাদেশে তো পুরুষ শাসিত, তাই না? পুরুষ, even their world is actually male dominated, right? Male dominated vision. So everywhere they think like is pageantry means like a crown, gown, glamour, all the slashy thing, you know. But you were actually saying that the social commitment, we're going to go there in a minute, but even that confidence, discipline, leadership, representation, advocacy. I think advocacy is a very key word here. If you want to say something, like what is pageantry to you? You did touch it, but সংক্ষেপে, I mean very shortly. Which one? আমার কাছে অবভিয়াসলি বাইরে থেকে প্যাজেন্ট্রি দেখলে মনে হবে ক্রাউন, গাউন, মেকআপ, এই গ্ল্যামারাস একটা সাইড, তাই এটা হয়তো বেশি চোখে পড়ে মানুষের কাছে, অ্যান্ড অনেস্টলি আই এনজয় দ্যাট পার্ট টু। বাট আমার কাছে প্যাজেন্ট্রি আসলে একটা টুল বা প্ল্যাটফর্ম, আমি যেটা বলেছি, এবং আপনি প্ল্যাটফর্মটা কিভাবে ইউজ করবেন সেটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। সো আমি যখন বাংলাদেশে গিয়ে আমি যখন অনেকগুলো টেলিভিশন মিডিয়াতে আমি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, এবং একটা প্রশ্ন বারবারই আমাকে করা হয়েছিল, সেটা হচ্ছে আমি কবে ফিল্ম করব, আমাকে ফিল্মে কবে দেখা। Wow. Yeah, I find that question really interesting, and It's interesting. honestly এই কোয়েশ্চেনটা আমি যতগুলো টেলিভিশন চ্যানেলে আমি ইন্টারভিউ দিয়েছি, ঘুরে ফিরে একটা প্রশ্নই ছিল যে আপনাকে কবে আমরা এই নায়কের বিপরীতে দেখতে পারবো, বা কবে আপনি টেলিভিশন মুভিতে আসছেন। তো কোয়েশ্চেনটা ভালো, কোয়েশ্চেনটাতে নাথিং ইজ রং উইথ দ্য কোয়েশ্চেন, বাট আমি এটা একটা ডিফারেন্ট ন্যারেটিভে আসলে দেখাতে চাই যে একজন বিউটি কুইন, একজন টেকনোলজি প্রফেশনাল হতে পারে, একটা বোর্ড রুমে থাকতে পারে, একটা কমিউনিটি লিডার হতে পারে, একজন এন্টারপ্রেনিউর হতে পারে। সো ফর মি, the crown gives you the visibility, but what you do with that visibility is important, and that depends on you. Interesting, very interesting. Okay, very interesting point you actually bring up when you mentioned Bangladeshi media and Bangladeshi people mindset. So that is our next question actually, being Canadian and Desi community. This conflict. You understand what I'm trying to say? Is like Desi Canadian, being Canadian, you think differently. You have more. Your empowerment is different. Like, you know, the platform is different where you can actually shoot your arrow. And being Bangladesh, you feel like it's like always like Catherine Zeta-Jones. They always think like, okay, beauty money, Catherine Zeta-Jones, beauty money, Purimoni, beauty money হচ্ছে যে Joya Hassan. কিন্তু beauty মানে যে you can be a CEO of Oracle. I don't think so. My question is, how do you define this dual identity as a beauty pageant, beauty queen? I think that's a great question. So actually আমার কাছে আমি এই জিনিসটাকে ব্যালেন্স করি, এবং আমি ট্রাই করি ব্যালেন্স করার জন্য, কারণ আমার মনে হয় না যে আমি আমার দুইটা আইডেন্টিটিটাকে আমি সেপারেট করি। আই এম বোথ অনেস্টলি, কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে আমার রুটস, আমার আপব্রিঙ্গিং, আমার কালচার, আমার ভ্যালিউজ, ফ্যামিলি, আমি যেভাবে মানুষ হয়েছি সেটা আমার বাংলাদেশ থেকে এসেছে, এবং ক্যানাডা আমাকে আমার এডুকেশন, ক্যারিয়ার এবং অনেক অপরচুনিটিস আমাকে দিয়েছে। সো ইন্টারন্যাশনাল স্টেজে আমি যেমন নর্থ আমেরিকা, কানাডাকে রিপ্রেজেন্ট করি, তখন আমার বাংলাদেশের আইডেন্টিটিও কিন্তু ন্যাচারালি আমার সাথেই ছিল। তো আমার যখন যেখানে সুযোগ হয়েছে আমি সেখানে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছি। যেমন ওখানে কালচারাল সেকশন ছিল যেখানে আমি বাংলাদেশের গান দেখিয়েছি, বাংলাদেশের গান আমি পারফর্ম করে দেখিয়েছি, এবং কিছু কিছু জায়গায় সুযোগ ছিল যেখানে আপনি যেখানে লাইক অন্যান্য ডেলিগেটদের সাথে কানেক্ট করার একটা সুযোগ ছিল, সেখানে আমি বাংলাদেশের গান গেয়েছি, বাংলাদেশের ভাষায় কথা বলে ওদেরকে কিছু কোন গানটা মনে আছে? কোন গানটা? বাংলাদেশে একটা গান, আমরা সেটা পরের জন্য রেখে দিই। ওকে বলছে। সো তাহলে আবার আর্টিস্টটা না সেটাই কথা হচ্ছে যে but Bangladesh, Canada did not only give you education and career opportunity. Canada give you an uplift to who you are, like in your opportunity and scopes. So বাসায় ঢুকলে তো অটোমেটিক্যালি দেশি হয়ে যায় না, সফটওয়্যারটা অন হয়ে যায়। বাইরে ছিলাম হচ্ছে ক্যানাডিয়ান সফটওয়্যারে, বাসায় ঢুকলাম এই যে আজকে বাসায়, ইউ জাস্ট কেম ফ্রম ওয়ার্ক 10 minutes back, you just came from work and then you are like Bangladesh, okay, আজকে কি খাবো, বিরিয়ানি খাবো নাকি, আর না আজকে যদি Canadian whatever, it depends. So the thing is, yeah, so it's really hard actually. অনেস্টলি আমি বলবো, আমি যদি অফিসের সেটিং এও থাকি আমি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি। আপনি বিশ্বাস করবেন নাকি আঙ্কেল, আমি অফিসেও কিন্তু মাঝে মাঝে জামদানি শাড়ি পরে যাই,
আমাদের বিভিন্ন মিটিং এ আমি পরে যাই। দেন আমি ঈদের দিন হচ্ছে আমাদের দেশি যে অ্যাটায়ার গুলো আমি সেগুলো পরে যাই। আমি বাসা থেকে খাবার নিয়ে যাই যাতে ওরা আমাদের কালচার সম্পর্কে জানুক, রাইট? আমরাও যেমন ওদেরটা অ্যাডাপ্ট করছি, ওরাও আমাদেরকে আমাদের কালচারের জন্য রেসপেক্ট করুক, রেসপেক্টফুল থাকুক। তো আমি এই ছোট ছোট জিনিসগুলো চেষ্টা করি এবং I get lots of admiration from them as well. ওরা অনেক বেশি পজিটিভলি আমাকে দেখে, ওরা অনেক কিউরিয়াস আইস নিয়ে আমার কাছে আসে এবং জিজ্ঞেস করে যে তুমি যে জিনিসটা পড়েছো এটা কি, একটু এক্সপ্লেইন করো, এটার পেছনে স্টোরিটা। তো আই ক্যান সি দেয়ার কিউরিওসিটি। সো আমি আসলে এই সুযোগটাও নেই যে ওদেরকে আমি আমার কালচার, আমার ঐতিহ্য নিয়ে কথাগুলো বলবো, সেই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য আমি আসলে মাঝে মাঝে এই গেট আপটা নেই। আমার কাছে আমি খুব এনজয় করি অনেস্টলি। That's good. That's good. Jamdani, when you meant that is not Indian, that is not Pakistani. So you are actually, you have the carbon print of Bangladesh. Definitely, I am 100%. I can say that. You just validate it. You know, Jamdani বলেই তুমি কিন্তু আমাদের পাগল করে দিলে একদম. Definitely. So you carry that Bangladesh কে. Definitely, we are proud of you. এখন আমি যেটা বলতে চাই, the next question actually, I was thinking and we did talk about it. The ক্যামেরার বাইরে লাইফটা কেমন? ক্যামেরার বাইরে তো এই গ্ল্যামারটা নেই, রাইট? ইটস লাইক all the time we see you in social media, you're going to the gym, you're doing this thing and that thing, whoever is following you, perfectly quiet life, you know, fantastic একটা Van Gogh life, you know, social media. I have this question in your thing that I was thinking, life behind the crown আসলে কেমন, the responsibility, it keeps you probably thinking, right? Okay, I have this weight on my shoulder, I need to really like de-shoulder it somehow, or like wireless frequency তে। So কেমন আসলে ক্রাউনের বাইরে লাইফ, ক্যামেরার বাইরে লাইফটা কেমন? Oh, like very glamorous. আমি সকালে উঠেই ক্রাউন পরি, ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি ক্রাউন পরি, অফিসে পরি। Apparently not, absolutely not. আমার লাইফটা খুবই নর্মাল। আমি ফুল টাইম কাজ করি, মিটিং থাকে, ডেডলাইনস থাকে, গ্রসারি করতে হয়, জিমে যাই, ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাই, এর মধ্যে প্যাজেন্ট্রি রিলেটেড কাজগুলো করি, কমিউনিটি কাজ করি, দেন অনেক টাইপের আমার পাবলিক স্পিকিং এর জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়, সেই কাজগুলো করে থাকি। সো সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা একটা সুন্দর ইভেন্ট হয়তো 2 ঘন্টা ধরে দেখি, বাট তার পেছনে যে প্রিপারেশন থাকে, ট্রাভেলিং থাকে, টায়ার্ডনেস থাকে, এগুলো অনেক কিছু থাকে, আসলে এগুলো আমরা দেখি না। বাট ক্যামেরার বাইরে বা সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরে আমি 8-10 জন সাধারণ মেয়ের মতোই একটা মানুষ। এবং আমার মনে হয় যে মানুষের যত অ্যাচিভমেন্টস থাকুক না কেন, একটা মানুষের মধ্যে যদি হিউমিলিটি না থাকে তাহলে সে অ্যাচিভমেন্ট বা সেই সাকসেসটা আসলে একটা এটার কোনো ভ্যালু থাকে না আমার কাছে মনে হয়। সো যত বেশি অর্জন করে সে তত বেশি হাম্বল হয়, সেটা আমার পরিবারের মানুষ আমাকে সবসময় বলে যে I mean, do you feel that the pressure that, you know, I have just, remember Spider-Man had that thing, like I have to do this. You don't have that. What I'm getting is that you're saying, I just do what I do every day, and that makes a difference. I mean, that's why you are there, like naturally beauty queen. My question is actually next হচ্ছে যে লোকে কি বলে কালচারটা, বাংলাদেশি কমিউনিটি বলা হোক, স্পেশালি বাংলাদেশি বিং এ বিউটি কুইন, লোকে কি বলে আর কি, সেই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আমরা যেতে চাই। তার আগে একটু যদি দিস ইজ তার আগে, but before that, you let you think on it. What type of social commitment do you do? Like, this is a chance for people to know exactly what you do actually as volunteer commitments, you know, for people, for making people's life better actually as a beauty queen. আমি বলবো যে ক্যারিয়ার, প্যাজেন্ট্রি, কমিউনিটি ওয়ার্ক, ফিটনেস, এই জিনিসটা আসলে যদি আমি বলি পারফেক্টলি ম্যানেজ করতে পারি নাকি, এটা আসলে সবসময় পারি না। যদি বলি পারি তাহলে এটা মিথ্যা কথা বলা হবে। আমি আসলে প্রায়োরিটি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি। সবকিছু প্রতিদিন যে ইকুয়াল অ্যাটেনশন আমার দিতে হবে এটা আসলে পসিবল না হিউম্যানলি। সো কোনো উইকে আমি হয়তো ক্যারিয়ারে বেশি ফোকাস করছি, কোনো সময় হয়তো আমার প্যাজেন্ট্রিতে বেশি ফোকাস করতে হচ্ছে যখন আমি ন্যাশনাল ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করি, বা আমি যখন কোচ হিসেবে কাজ করছি, বা আমি যখন জাজ হিসেবে কাজ করছি। আবার কোনো কোনো সময় আমার ফ্যামিলিতে বেশি প্রায়োরিটাইজ করতে হচ্ছে, ফোকাস দিতে হচ্ছে, এবং কিছু সময় জাস্ট নিজের জন্য রাখতে হচ্ছে, বিকজ আই নিড টু রিসেট মাই সেলফ টু ডু those work, right? So একটা জিনিস আমি এর মাধ্যমে শিখেছি যে balance does not necessarily mean like everything gets equal time. It means knowing what needs you most at that time. So I love it, very good, fantastic. You said it so much, so elegantly, I mean, perfect. I think actually we should repeat it. Actually, the point is that the main message right now, she said, is that
হ্যাঁ, আমি যেটা বিশ্বাস করি যে ব্যালেন্স ডাজ নট নেসেসারিলি মিন এভরিথিং গেটস সবকিছুতে আমার ইকুয়াল অ্যাটেনশন দিতে হবে বা ইকুয়াল টাইম দিতে হবে। ইটস জাস্ট আমাকে জানতে হবে ওই মোমেন্টটাতে আমার কি করা জরুরি, আমার প্রায়োরিটিসটা আমার সেট করতে হবে নিজের, এবং অনেস্টলি মাঝে মাঝে না বলাটাও শিখতে হবে। কারণ যখন আমরা সবকিছুতে হ্যাঁ বলে ফেলি, উই হ্যাভ সো মেনি থিংস অন আওয়ার প্লেট, এবং আমরা অনেক বেশি স্ট্রাগল করি সবকিছুর ডেডলাইনটা মিট আপ করতে। সো না বলাটাও যেমন শিখতে হবে, তেমন অ্যাকাউন্টেবিলিটিটাও থাকতে হবে, রেসপন্সিবিলিটি নেওয়ার ওই আর্টটাও থাকতে হবে। সো ইটস আ সুইট স্পট, ইটস আ সুইট ব্যালেন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু বিল্ড। এবং আমার মনে হয় এই ইন্টারপার্সোনাল স্কিলগুলো আমরা যত বেশি ডেভেলপ করব, life is not easy, but we have to navigate those, right? That's With the very good tools and point. techniques that we have. Very good, very good. Thank you. What she's saying again, আমাদের please. কাছে চ্যালেঞ্জেস আসবে, কিন্তু আমাদেরকে ওটা ন্যাভিগেট করার ওই ওই স্কিলটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে। Fantastic. Thank you. So life always throws balls at you. Definitely, life is always throwing, and sometimes the ball is unexpected. But you gotta balance it. Thank you so much. Fantastic. So let's go back to that. Loki ki bole. ওইটা একটা angle. You already said that. You go positively, but যে ইগনোর করাটা, হ্যাঁ, মানে ভার্টিব্রাটাকে শক্ত করাটা, স্ট্যান্ডিং ইউর গ্রাউন্ড, বাট অনেক সময় তো আসলে পিপল ক্যান বি রিয়েলি মিন, স্পেশালি বা পুরুষতান্ত্রিক মিডিয়া, স্পেশালি বাংলাদেশ মিডিয়া, ওয়ার ডিউ রেসপেক্ট উই আর স্টিল লার্নিং, আমাদের লটস অফ পিপল আর স্টিল লার্নিং হাউ টু হ্যান্ডেল progressiveness, how to handle moderate democracy and everything. তো এই যে মানুষ কি বলে আর কি, খুব সহজে একটা পটকার একটা কথা বলে দেয়. How does you know what happens? So how do you deal with it actually? ওয়েল, আমার মনে হয় লোকে কি বলবে এটা আমাদের সাউথ এশিয়ান স্টার্টার প্যাকের সাথে সবসময় ফ্রি আসে। বাট ইয়াস, আমাদের কমিউনিটিতে একটা সময় একটা আইডিয়া ছিল যে একটা সার্টেন এজ কি করা উচিত, একটা প্রফেশন হলে সেটা কিভাবে মেয়েদের করা উচিত। সো মেয়েদের জন্য কিছু পার্টিকুলার এক্সপেকটেশন আমার মনে হয় সবসময় একটা স্টেরিওটাইপ থাকে, একটা স্টেরিওটাইপ। এক্স্যাক্টলি। সো আমি এগুলো নিয়ে খুব একটা বেশি ফাইট করতে চাই না, ইন আ সেন্স যে আমি বরং নিজের লাইফ দিয়ে দেখাতে চাই যে দেয়ার ইজন্ট জাস্ট ওয়ান কারেক্ট ওয়ে টু লিভ ইউর ওয়ে, বিকজ মুখে বলার থেকে যখন আপনি অ্যাকশনে দেখাবেন তখন কিন্তু মানুষ আরো বেশি ইন্সপায়ার এবং মোটিভেটেড হয়, রাইট? তো আমি আমার কর্পোরেট ক্যারিয়ারও করতে পারি, আবার প্যাজেন্ট্রিও করতে পারি, কালচারাল ভ্যালুস গুলো মেনটেন করে নিজের ইন্ডিভিজুয়ালিটিও রাখতে পারি। সো সবাইকে আমার কনভিন্স করতে হবে আমি এটা বিশ্বাস করি না। নিজের চয়েসের সাথে আমি কমফোর্টেবল কিনা আমার কাছে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ লোকে কি বলবে সেটাও যদি আমি চিন্তা করে দিই তাহলে লোকের কাজটা আমি করে দিচ্ছি, রাদার আমি আমার কাজে ফোকাস করি, সো দ্যাট ওই বাইরের নয়েজটা যাতে আমাকে আমার কাজ থেকে দূরে না সরিয়ে দেয়, আমার ফোকাসটা যাতে ডাইভার্টেড বা ডিস্ট্রাক্টেড না হয়ে যায়, সে কারণে আমি আসলে ফোকাস করি না, আমি আমার যেটা করার দরকার আমি সেটা করে সামনে এগিয়ে যাই। আমি একটা পয়েন্ট, আই হ্যাভ টু কারেক্ট মাই সেলফ, আই এম অ্যাকচুয়ালি আই এম নট কারেক্ট, সবসময় দেখি দেশি ছেলেরাই বিউটি কুইনদের সম্পর্কে এরকম নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, দেশি মেয়েরাও কিন্তু অনেক সময় একটা ইম্প্যাক্ট, একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন নিয়ে কথা বলে। আই নিড টু কারেক্ট মাই সেলফ। সো ইউ এগ্রি, রাইট? ইটস নট ইজি sometimes from both sexes actually you get this judgmental it's like you gotta get approved by them, which is actually the point was that you were actually trying to uplift them, and when so you need to pull them up, the community. ওয়েল, আমি বিশ্বাস করি যে হার্ট পিপল তার যার যত বেশি অশান্তি সে আরেকজনকে হার্ট করে আসলে তার লেভেলে নামিয়ে আনতে চায়। তো আমি আসলে খুব একটা বেশি বদার্ড না। আর লোকে পিছে কি বলবে, যারা পেছনে বলে তার কারণ হচ্ছে তারা সামনে আসতে পারছে না বলে তারা পেছনে কথা বলছে। সো লেট দেম বি ওয়্যার দে আর, আই ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার honestly. And you want to pull them up, you don't hate them, you want to pull them so that they actually see. I'm just indifferent. I love it. So what yeah, please. No, you are what I am getting, if you know what you are actually transmitting to me and to the audience, is that you want to show the light to the people who does not have the light. That's all. That's fantastic actually. So family, এটা এবার একটু চলে আসি নাম্বার 12 এ আমরা চলে আসি আমাদের 15 কোশ্চেন, তো not too much, so we are almost there. ফ্যামিলি সাপোর্ট আর কি, যে দেশি ফ্যামিলি তো অনলি তো বাইরে না, দেশের ফ্যামিলি সাপোর্ট ডেফিনেটলি ইউ হ্যাড ইট, আদারওয়াইজ ইউ উড নট বি হিয়ার। সো কেমন ছিল সাউথ এশিয়ান ফ্যামিলি থেকে, কি ধরনের সাপোর্ট, স্পেশালি ফর দ্য পিপল, ফর দ্য গার্লস who wants to actually join this type of thing? Oh, absolutely, honestly huge.
সো আমার ফ্যামিলি আমার বিগেস্ট চিয়ারলিডার আমি বলবো। আমার অনেক আইডিয়াতে তাদের কাছে প্রবাবলি হয়তো প্রথমে একটু র্যান্ডম মনে হয়েছিল যে আচ্ছা এখন আবার কি করবা বা এখন এখান থেকে কোথায় নাভিগেট হতো কি করছো, বাট তারা সবসময় আমার পাশে ছিল। স্পেশালি আমার প্যাজেন্ট্রি জার্নিতে আমার ফ্যামিলির জন্য আসলে এটাও একটা নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল, রাইট? কারণ আমার ফ্যামিলিতে প্যাজেন্ট্রিতে কেউ কখনো অংশগ্রহণ করে না, আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন। তো ভেরি রেয়ার। আমরা কাউকে চিনি না। Only you. কিন্তু তারা কখনো আমাকে ডিসকারেজ করেনি আমার কোনো ওপিনিয়নে বা আমার কোনো ডিসিশনে। আর আমার জেতার মাধ্যমে আমার জেতাটাকে তারাও সেলিব্রেট করেছে এবং আমার ডিফিকাল্ট সময় তারাও আমাকে পাশে থেকেছে, আমাকে সাপোর্ট করেছে। তো সবাই আমি কিন্তু এরকম পায় genuinely না। Everyone is not lucky. Do you know that, right? Everyone is not lucky to have that such a nice family support. You have a Yeah, তো lovely family. আমি জেনুইনলি মনে করি একটা সাপোর্টিভ ফ্যামিলি পাওয়া জীবনের আসলে অনেক বড় একটা ব্লেসিং, যেটা আপনি বললেন। সো আ লট অফ হোয়াট আই হ্যাভ বিন এবল টু ডু ইজ বিকজ আই নিউ আই হ্যাড আ সেফ স্পেস টু কাম ব্যাক টু অলওয়েজ। সো আমার ফ্যামিলির প্রতি আমি খুবই গ্রেটফুল যে তারা আমাকে আমার প্রত্যেকটা স্টেপে আমার সাথে থেকেছিল, আমার সাথে সেলিব্রেট করেছে এবং আমার সাথে এক্সপিরিয়েন্স গুলো ভাগ করে নিয়েছে। I love it. ছেলে অথবা মেয়ে প্যারেন্টসরা এরকম কনফিডেন্সে থাকা উচিত আসলে টু দ্য কিডস। কনস্ট্যান্ট এই যে একটা বিউটি কন্টেস্ট্যান্ট, বিউটি উইনার, এখান থেকে ন্যাশনাল ডিরেক্টর, এই ট্রানজিশনটা একটু যদি আমাদেরকে একটু সংক্ষেপে বলো। হোয়াট ইজ ন্যাশনাল, আমাদের কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না আসলে। ন্যাশনাল ডিরেক্টর, হোয়াট ইজ দ্যাট? সো ইন্টারন্যাশনাল প্যাজেন্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স করার পরে আমার মনে হয়েছিল যে আমি শুধু নিজের জার্নিটা করে যদি চলে না যাই, আমি আই ওয়ান্ট টু ওপেন দ্য ডোর ফর আদার ওয়েমেন টু। সো স্পেশালি সাউথ এশিয়াতে এত এডুকেটেড এত অ্যাকমপ্লিশড ওয়েমেন আছে, ফর এক্সাম্পল ডক্টর্স, ইঞ্জিনিয়ার্স, এন্টারপ্রেনার্স, দেন কর্পোরেট যারা আমাদের ট্রেডিশনাল প্যাজেন্ট্রি স্পেস আমরা সবসময় তাদেরকে দেখি না। আমার সেই রিপ্রেজেন্টেশনটা আসলে আমি চেয়েছিলাম করার জন্য। তো সেই ভিশন থেকে ন্যাশনাল ডিরেক্টরের জার্নিটা আমার শুরু। আমি কাজ করেছিলাম বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ইরান এই ডেলিগেটদেরকে নিয়ে। আর আমার কাছে এটা বেসিক্যালি পাসিং দ্য অপরচুনিটি ফরওয়ার্ড। একটা সময় আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি এবং এখন অন্য একজন সেখানে পৌঁছাতে যদি আমি হেল্প করতে পারি, আমার কাছে মনে হয় আমার জার্নিটা অনেক বেশি মিনিংফুল হবে। সো সেই কারণে ন্যাশনাল ডিরেক্টরের এই দায়িত্বটা আমি কিছুদিনের জন্য নেই এবং এক্সপিরিয়েন্স করি যে ডেলিগেটদেরকে ট্রেন আপ বা কোচ করানোর জন্য কি কি পারে, কারণ আমার জন্য এক্সপিরিয়েন্সটা নতুন ছিল। So it felt like দুটো ফলো আপ কোশ্চেন চলে আসছে once you are thinking on it. A very simple question actually. How did you find like Iranian? We feel like Iran has an Iranian, Bangladeshi, South Asian. Anything distinct or is the same story everywhere? And then one or two, three যদি একটু এক্সাম্পল দিতে পারো কোচিং টিপস গুলো। ডিটেলস জানতে হলে তো they have to contact you. But one or two tips, something like what kind of ন্যাশনাল ডিরেক্টর টিপস দেয় আর কি ট্রেন করে? সো ন্যাশনাল ডিরেক্টর আসলে হোলিস্টিক একটা পয়েন্ট অফ ভিউ দেখে একটা কন্টেস্টেন্টকে রেডি করে ফর দ্য জার্নি। এটা জাস্ট কোনো স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে না। ফর এক্সাম্পল কিভাবে ইন্টারভিউতে কথা বলবে, কিভাবে ক্যাটওয়ার্ক করবে, কি কি ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস লাগবে, বিকজ আপনি যখন একটা আনকমফোর্টেবল সেটিং এ থাকবেন, কোনো ডেলিগেটকে চিনেন না, সেই জায়গাটাতে আপনি কিভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারবেন, রাইট? মনে কর আপনি কি টাইপের ড্রেস আপ করবেন, কিভাবে আপনার জেস্চার থাকবে, পশ্চার থাকবে, মানে একটা হোলিস্টিক একটা রোড ম্যাপ আপনার জন্য রেডি করে দেয় এবং প্রত্যেকটা স্টেপে আপনাকে গাইড করে। তো আমি যখন ডেলিগেট ছিলাম তখন আমি জানতাম না ন্যাশনাল ডিরেক্টর কিভাবে কাজ করে, রাইট? সো যখন আমি আমার টাইটেলটা অর্জন করলাম, দেন আই ফিগারড আউট যে আমার জার্নিটা আসলে এখানে স্টপ করে দিলে আমার যে নলেজটা ছিল, আমার যে লেসন্স গুলো ছিল, আমি সেটা কাউকে আসলে শিখে যেতে পারলাম না। সে কারণে আসলে ন্যাশনাল ডিরেক্টরের দায়িত্বটা আমার নেওয়া এবং ইট ফিলস লাইক লাইফ কেম টু আ ফুল সার্কেল, রাইট? একসময় আমি টেবিলের এপাশে কাজ করেছি, এখন টেবিলের ব্যাকলগ থেকে আমি দেখছি যে ডেলিগেটসদের আসলে কোথায় কোথায় ঠিক করলে দে ক্যান পারফর্ম বেটার। তো আর আপনার গেটিং ব্যাক টু ইউর কোয়েশ্চেন যে সাউথ এশিয়া বা ইরান এই ডেলিগেট গুলোতে ডিফারেন্ট কিছু আমি দেখেছি নাকি, ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট বিকজ দে কেম ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস, রাইট? দে হ্যাভ আইডিয়াস অর নলেজ অ্যাবাউট প্যাজেন্ট্রি, বাট একটা জায়গা সবার কমন ছিল, সেটা হচ্ছে তাদের কিউরিওসিটি, দে ওয়ান্ট টু লার্ন মোর। এবং তারাও আসলে প্যাজেন্ট্রিটাকে একটা সোসাইটিতে আমরা যেভাবে একটা লেভেল করে দিই যে এমন দেখতে হবে, এরকম লাগবে, ওই ওই জিনিসটা ওরা, ওই স্টেরিওটাইপটা ওরাও আসলে ভাঙতে চাচ্ছিল। সো আমরা সবাই, আমি এবং আমার ডেলিগেটসটা সবাই অ্যালাইন্ড ছিলাম আমাদের ভিশনে।
and together we worked and it was a beautiful journey for me too. ওদের জন্য যেমন শেখার অনেক কিছু ছিল তেমন আমিও তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং আমার মনে হয় it was a win-win situation for সবার জন্য। ওকে ওকে সো আমরা লাস্ট কোশ্চেনে চলে আসছি, তারপরে একটা লাস্ট কমেন্টে যাব অফকোর্স। So wow, I mean you are quite young still, but how do you create that impression? Like, জারিনকে মানুষ আসলে কিভাবে মনে রাখবে, যে বিউটি কুইন হিসাবে? নেক্সট 20 years এ হোয়াটস ইউর প্ল্যান? যে না, আমাকে বিউটি কুইন হিসাবে মনে রাখবে কেন, আমি তো একটা মানুষ। So what you, or maybe I don't know, maybe you want everyone to know that okay, hello, আমি Nadia Comaneci, remember Nadia Comaneci, and then everyone remember gymnast Nadia Comaneci. So how do you want people to remember you? And that, let me make it easy and more realistic. What are you working for next 20 years so that people will, like, what's the focus? Okay, that's a very beautiful question. So crown title এগুলো একটা সময়, এগুলো হয়তো একটা সময় থাকবে এবং একটা সময় হয়তো থাকবে না। আর ক্যারিয়ার টাইটেল এইসবও চেঞ্জ হয়ে যাবে, বাট আমি চাই মানুষ আমাকে মনে রাখুক এমন একজন মানুষ হিসেবে যে শুধু নিজের অপরচুনিটিস গুলোই খোঁজেনি এবং আরেকজনের জন্য অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করে যেতে পেরেছে। হয়তো কাউকে একটু কনফিডেন্স আমি দিয়েছি, কাউকে একটা অপরচুনিটিসের সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি, বা কারো ডিফিকাল্ট সময় পাশে দাঁড়িয়েছি, অথবা কাউকে হয়তো দেখে আমার মনে হয়েছে ও যদি এই জিনিসটা ট্রাই করতে পারতো তাহলে হয়তো ভালো হতো। সো আই জাস্ট ওয়ান্ট দিস কাইন্ডস অফ লেগেসি, যেখানে মানুষ আমাকে মনে করবে যে এই মেয়েটা শুধু নিজের জন্য অপরচুনিটিস এক্সপ্লোর করেনি, আরেকজনের জন্য অপরচুনিটিস গুলো রেখে দিয়েছে এবং তাদেরকে ভালো ফিল করেছে। বিকজ আঙ্কেল আমার পক্ষে একা পসিবল নাই পৃথিবীটাকে চেঞ্জ করা, রাইট? I just want to be part of those small things যেটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আমাদের সোসাইটিতে ক্রিয়েট করে। এবং আই থিঙ্ক অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি যখন ঘুমাতে যাই তার আগে আমার যদি মনে হয় যে আমি পজিটিভ কাজের সাথে নিজেকে ইনক্লুড করতে পেরেছি, আই থিঙ্ক দ্যাটস ইনাফ, দ্যাট গিভস মি মেন্টাল পিস অ্যান্ড দ্যাট মেক্স মি হ্যাপি। সো আমার কাছে লেগেসি হিউজ কিছু থাকা জরুরি না। ইফ আই ক্যান লিভ পিপল a little better, I think that's enough for me. That's very, I think everyone who has a good heart, that's the thing, heart of gold, they always think that way. Definitely that you have the heart of gold. Yeah, there, I mean last comment এ যাবো এটাই, যে for the young, maybe একটা মেয়ে দেখবে ভবিষ্যতে সামনে, বা দুটো মেয়ে দেখবে, they want to actually walk your dream. They want to say like, I want to walk the dream of Zarin, right, in future. So what's your suggestion for them? Number one. Number two, was there a moment that you want to share that where you feel like, oh no, this is not for me, I cannot do it? And then was there a moment? How did you overcome? There must be a moment. People say, oh, I cannot do it, impossible. Of course. Last গ্রেট কোয়েশ্চেন। সো দুটো প্রশ্ন আপনার। প্রথমটা ছিল যে আমার পাতে কেউ যদি হাঁটতে চায় তাহলে কি করতে হবে। আমার মনে হয় আঙ্কেল আমার রাস্তাটা অলরেডি আমি হেঁটে ফেলেছি। সো এবং আমার ভার্সনটা অলরেডি ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে। সো আই ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি এনকারেজ পিপল টু বি লাইক মি। আমি বলবো যে আই ওয়ান্ট পিপল টু ক্রিয়েট দ্য বেস্ট ভার্সন অফ দেমসেলফ। সো বি কনসিস্টেন্ট, বি ডিসিপ্লিন, হ্যাভ আ রুটিন। বিকজ সবসময় মোটিভেশন কিন্তু আমাদের কাজ করে না। কেউ যদি বলে আমি এভরিডে ঘুম থেকে উঠে মোটিভেটেড ফিল করি, I want to meet those people because I don't feel motivated every morning. Honestly, I have to push myself. So I mean, discipline, consistency, and to have a routine is very important. এটাই আসলে সাকসেসফুল হওয়ার বা ওই সাকসেসফুলের যেই রাস্তা সেটাতে প্রবেশ করার কিছু ইনগ্রিডিয়েন্ট। আর সেকেন্ড প্রশ্নটা যদি আরেকবার বলেন। second question ছিল যে, was there a moment that where you feel like, oh, I cannot take it, I cannot do it, but you did it? For sure. আমার তো মনে হয় এভরিডে আই স্ট্রাগল উইথ দিস। আমার ফর এক্সাম্পল ঘুম থেকে উঠে আমার অফিস যেতে ইচ্ছা করে না, একদম সত্যি কথা। তো আমি কিভাবে নিজেকে মোটিভেট করি? একদম সিম্পল একটা জিনিস, আমি নিজেকে এই প্রশ্নটা করি যে আমি যদি এখন এই কাজটা করি 5 বছর পরের জারিন কি আজকের এই জারিনকে নিয়ে প্রাউড ফিল করবে? ইফ আই গেট দ্য অ্যান্সার ইয়েস, আমি যদি এখন এই কাজটা করি 5 বছর পরের জারিন প্রাউড ফিল করবে এই ভার্সনটাকে নিয়ে, আই উইল ডু ইট রাইট অ্যাওয়ে। কারণ আমি জানি এই ছোট ছোট চেঞ্জেস গুলো আসলে আমাদের বড় একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে ফিউচারে গিয়ে। তো আমি এভাবে আসলে নিজেকে বলি
যখন আমি স্ট্রাগল করি কোনো কিছু নিয়ে বা কোনো কিছু আমি করতে পারছি না বা আমি ডাউট ফিল করছি, তখন আমি নিজেকে বলি যে আমি যদি কমফোর্ট জোন থেকে নিজেকে না বের করতে পারি, আমি কখনোই গ্রো করব না। বিকজ পিপল নেভার গ্রো ওয়েন দে আর কমফোর্টেবল। You have to be uncomfortable to create something beautiful. So আমি এই জিনিসগুলো নিজেকে বলি সবসময়, is this uncomfortable? Yes, then do it. If this is Yeah. something that you are feeling challenged, next version কি বা future version কি proud feel করবে আমি যেটা এখন করি? If the answer is yes, I will do it. So আমি এইভাবে ছোটখাটো টুলস এন্ড টেকনিক্স দিয়ে নিজেকে মোটিভেট করার ট্রাই করি, নিজেকে পুশ করি। Is it easy? Absolutely no. But is it worth it? Absolutely yes. থ্যাংক ইউ সো মাচ। লাস্ট কমেন্ট তো এটাই, তারপরেও যদি কিছু আমাদের বলতে চাও, আমাদেরকে না, মানে হচ্ছে যে মেয়েরা দেখছে বা যে ছেলেরা দেখছে, এখন তো আবার বিউটি প্যাজেন্ট তো সবই হয়, সব ধরনেরই এটাকে কিন্তু রেসপেক্টফুলি সোফার thinks people think like this is a fluffy একটা pageantry. Beauty pageantry is a fluffy thing. You guys are actually people like you, I will say human like you. It's not man or woman, are making it so strong that yes, we can change it as a platform. This is not a journey. The beauty pageantry is actually a platform. I feel it actually প্রথম থেকেই তুমি এই কথাটাই বলছো। You are actually saying the same thing, that this is a platform. Why don't I use the platform? I have the potential. I have the spark, so I need to light it up. I want to light up the platform. So anything you want to say, and then we're going to finish up with your catwalk again, so that people remember how beautiful it was. For sure, for sure. আমার কাছে, as you were saying, আমি বিউটি প্যাজেন্ট্রি বা প্যাজেন্ট্রিটাকে আমি একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখি, যেটা will help you to connect with people, with like-minded people, and also create opportunities for you and for others. For example, এই বিউটি প্যাজেন্ট বা এই প্যাজেন্ট্রিতে পারফর্ম করার জন্য বা পার্টিসিপেট করার জন্য আমি এখন অনেক অর্গানাইজেশনের সাথে কানেক্টেড। For example, I work as a VP of communication for Society of Women and Engineering and Tech. So যেখানে আমরা opportunities create করি for future leaders, আমরা potential students-দেরকে নিয়ে কাজ করি যারা STEM field-এ কাজ করে, and that creates very nice bonding with people, right? Then আমি board member হিসেবে কাজ করি হচ্ছে চেম্বার অফ কমার্সে, যেখানে আমি আমাদের কমিউনিটির অনেক বড় বড় বিজনেস টাইকনের সাথে কানেক্টেড থাকি, তাদের বিজনেস গুলো নিয়ে আমরা কাজ করি, কমিউনিটির মানুষের সাথে কানেক্টেড থাকি। তো আমার জন্য এগুলো অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করছে, আমিও কিন্তু শিখছি অ্যাট দ্য সেম টাইম। সো এটা আমার হেল্প হয়েছে, এটা আমার এই কানেকশনগুলো বিল্ড করা আমার জন্য ইজি হয়েছে, কারণ এই প্যাজেন্ট্রি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, বিকজ ইট গেভ মি সাম ভিজিবিলিটি, রাইট? অ্যান্ড ইট গেভ মি দ্য পিপল টু কানেক্ট উইথ অ্যাট দ্য সেম টাইম। সো এটা আসলে ডিপেন্ড করে কে কিভাবে দেখে প্যাজেন্ট্রিটাকে। আমি আবারও বলছি, কেউ যদি অ্যাক্টিং, মডেলিং ক্যারিয়ারটাকে ফোকাস করতে চায় এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, there is nothing wrong with that, but আমি এটাকে ডিফারেন্ট ভাবে দেখি। আমার প্রাইমারি ফোকাস টু ইউজ দিস প্ল্যাটফর্ম টু হেল্প গ্রো opportunities for people, and also আমি যে কমিউনিটি কাজ করি, আমি যে সোশ্যাল কাজগুলো করি, সেই কাজগুলোতে যাতে আমি আরো বেশি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি এবং আরো বেশি নিজের জন্য আমি অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করতে পারি। সো আমি প্যাজেন্ট্রিকে এইভাবে দেখি। Thank you. Thank you so much for making us time, Zarin. Next time, definitely we want to talk about your social work and anything you want to talk about. And we're always welcome, Desi Moose. And yeah, we did not talk about beauty. We talked with the beauty queen. We did not talk about beauty. We talked about confidence. We talked about identity. And we talked about showing your, like, doing something good for the community. Thank you, Zarin. কথা হবে আবার। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি। আবারও সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং আমার জার্নিটাকে সবার সামনে তুলে ধরার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so much. The link will come. Thank you. We're going to end with your